que surgió, de hecho, como un proyecto para la Public Press en un festival de poesía al que asistimos juntos en Madrid hace un par de años ya. Y surge también por el interés de disculpen la pronunciación, John Pluecker, un escritor y traductor tejano quien me pide textos un día para incluirlo dentro de esta colección, ¿no? Y ahí se dieron las conexiones, porque cuando se pensó en un traductor, pues se pensó en Urayoán Noel, con quien ya nos habíamos encontrado en una colección de poesía aquí en Guatemala, que hace una editorial magnífica llamada Catafixia, que Juan también la conoce, por cierto, ¿no? Porque Juan ha estado aquí en Guatemala, ha estado aquí en la casa. Y pues se dio un match perfecto por, pues yo siempre había admirado la obra de Ura por esta sonoridad experimental, por esta especie de juego permanente con el lenguaje, pero no solo con el lenguaje, sino también con las cosas que señala ese lenguaje, ¿no? Y pues así es como sale No Voodoo Please. Vamos a leer un par de textos. Good morning, buenos días. Wingston was mentioning how this book came to be. First, he thanked the professor and you all for being here. And then he mentioned the genesis of No Voodoo Please as an initiative of Ugly Duckling Press in Brooklyn, and more specifically of the poet and translator J.B. Pluker, and they reached out to me initially to translate Wingston's work. And Wingston didn't say this, but I will add it, that I actually said no initially. I thought, I'm Puerto Rican, it should be a Central American or Garífuna, right, or Afro-indigenous, right, translator. But then I looked closely at Wingston's work. I saw how many affinities there were mine. I got the kind of Caribeño flow, right? Not, the pop cultural references, the experiments with the sonority and visuality of sound on the page, and the embodiment of language. And I thought, I can do this. So I think we both want to shout out JD for their initiative, right, in insisting that this book come about. And as Wingston mentioned, it's become something of a collaboration, as I've been his default translator until he wants me. Hasta que no me quiera, ¿verdad? I will continue serving in that capacity. And so he mentions that we'll be reading, I think, we said the first 4 poems, right? Era 4 poemas, Wingston. Sí, 3. 3, okay. 3. So that you can, y vamos en orden, ¿verdad? Vamos en orden. So in order, we're doing the first 3 poems of No Voodoo Please in order, and I think that's it. Creo que dije todo, pero bueno, he also shouted out the professor and their own working relationship and their connection to, and the professor's connection to Guatemala. And so I will add that you will now realize that the poetry world is one big incestuous hot mess, right? But welcome to the art world in general, right? So, todos sabemos que así funciona la poesía y el arte, ¿verdad? Todos somos redes de gente que se conocen. So, pero nada, Wingston, te lo dejo. I'll leave that to Wingston to get started. Mito de otro mismo. Y aquel objeto se volvía parte de él por un día, o una parte de un día, o por muchos años, o en largos círculos de años. Walt Whitman. Yo era un niño artificial, un extraño niño artificial en una especie de pradera plástica, un mito destructor de todo lo que tocaba y lo que le tocaba, y lo que al final de la noche entra habitar sus 2 corazones. Yo era un niño artificial y ese niño era yo, un fulano pequeño que quería el hoy como se quiere, un puñado de diamantes en la calavera de la abuela. Ese niño era yo. O como decíamos todos, por decir algo, llegar a fósil, al menos a gota ADN conservada en ámbar en la jungla del Caribe. Ese chico era yo.
Ese chico era yo. Ese chico era yo. Una suerte de paraíso maldito, ese chico era yo. Edén recobrado por una expansión que suelta la rienda de su insignificante cólera, ese chico era yo. Preocupado por las palabras mejor tratadas por otros, un animal mediocre, hilado a una santidad invertida, esta presencia sin aura, esta presencia sin arco. ¿Qué mierda saber que morimos? No significa que morimos. Con los días de la ceguera me hace menos misericordia y lloro por praderas y nubes. Ese niño que era yo sospecha que un difunto va de caminata en su pecho aún deforme. Todo lo que está dentro se halla completo fuera y todo lo que está fuera se halla completo dentro. Ese niño era yo. Mucho mejor y a contraluz y con los días se abalanza sobre la paz e insecticidas y cree que el mar de Europa es el limbo helado por sus sueños, un cerebro, la radiación de Júpiter es una cosa, es cosa de las palabras que apenas sabe ordeñar. Ese niño seré yo, una imagen de Livingston del año 1983. Los cartuchos se derriten con el aliento venenoso del cielo y a las dos calles principales del pueblo tartamudean juntas una canción que nadie ha querido siquiera recordar. Una casa de naipes justo detrás de la sinagoga se derrumba sin asombro, ni lámpara que cuide la exactitud inofensiva de la demolición. Sol de óxido, oxígeno en llamas, o dos soles filtrados en la historia de la cultura. ¿Ven? Qué miserables lagartos en una fuente de cemento. Qué vidrioso río tan cerca de las estrellas despintadas. Qué equipo de básquetbol. Qué creencia, qué sospecha que con los días que pasen podrá sobrevivir ese niño que era yo al magnético sonido de la gloria, a la simpleza de la gloria, que no sabrá apenas consiste en lubricidades sencillas, sin pájaros celestes y en alacranes y en adornos de papel de dentes y fiesta de cumpleaños y llorar a secas y sin mucha pasión las calles que alguien borra de un mapa de escuela que será el niño gótico para que la cultura es una acumulación de ideas provistas para ser borradas por la entropía. Nada escrito en mármol, todo a merced de una desconocida energía que expande, que divide las necesidades de la gente que mañana, a esta hora, habrá olvidado su propia sangre congelada. Of another self. And that object became part of him for the day, or a certain part of the day, or for many years, or stretching cycles of years. Walt Whitman. He was an artificial boy, a strange artificial boy in some sort of plastic prairie, a myth that destroyed everything it touched it, and what enters at the end of the night to inhabit his two hearts. That boy was me, a little nobody who loved the present day the way one loves a fistful of diamonds in grandma's skull, or what we all want, just to say something, to become a fossil, at least a drop of DNA preserved in amber in a Caribbean jungle. That boy, me, some sort of cursed paradise, Eden recovered through an expansion that loosens the reins of his insignificant range. Wage, worried about the words better used by others, a mediocre animal strung to an upside down holiness, to this present with no aura, with no arc. How fucked up. To know that we die does not mean that we die. As days go by, blindness makes me less merciless, and I cry through the fields and clouds. That boy that was me suspects that a dead man goes for a stroll inside his still misshapen chest. Everything that's inside can be found more complete outside in better shape and against the light. And as days go by, he pounces on peace and insecticides. That boy was me, and he believes the seas of Europe to be limbos frozen by his dreams. A brain. Jupiter's radiation is something about words he barely knows how to milk. That boy will be me. An image from Livingston back in '93. The cartridges melt in the venomous breath of the sky. The two main streets in town utter a song together that no one has even wanted to remember.
A house of cards just behind the synagogue crumbles with no wonder and no lamp to look after the inoffensive precision of the demolition. Sun of rust, oxygen and flames, oh, two suns seeped into the history of culture. See? What miserable lizards in a cement fountain, glassy river so close to faded stars to a basketball team. And he believes, suspects, that as days go by, he'll manage to survive the magnetic sound of heaven. The foolishness of heaven that he won't know consists only of simple lusts of birds and scorpions, of decadent paper ornaments and a birthday party to cry openly and without much passion for the streets that someone erases from a school map. What will become of the Gothic boy for whom culture is an accumulation of ideas provided to be erased by entropy? Nothing written, sculpture, everything at the mercy of an unknown energy that spreads, that divides the inanities of the people who tomorrow at this time will have forgotten their own frozen. Las cosas me nombraba bam, 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 o a dar enumera infancias. ¿Y dónde está la casa, mamá? Las cajuelas de fósforos, las telenovelas, los platos, los dientes de la abuela, la casa en el barrio París y los brujos. ¿Dónde está todo eso? La brujería, doña Comegente, la cajuela de fósforos, los Power Rangers, mis manos sucias, mis manos diminutas, mis manos de niño enfermo de locura, los platos, doña Comegente. Doña Comegente es mala, hijo. El que anda entre la miel, te pareces a mí, las cajas, los dientes, los brujos, la brujería. Sí, yo ayer soñé que ella lo mató. Babahuicho, Belice, la pantera rosa, Belice, los vecinos, Babahuicho, Belice, los malos de los vecinos, los brujos son los vecinos. Chacriolina fácil que nos vamos a dormir. Los brujos, la abuela, la muñeca, la María, la del barrio y su corazón salvaje. Power, 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 dale, las cajas, la TV, tu tío es un héroe, hijo, las brujas, todos nuestros vecinos son brujos. Y en la brisa de la noche, yo veía a doña Comegente en Belize City, Belize City. Tu tío merece una medalla, hijo. Echa ajo que nos vamos a dormir. Los espíritus, power, power, thunder, 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 cats. Es mi memoria, esta es mi memoria. Estas son las cajuelas de fósforos. Ponle agua al corazón de Jesús. Todas tus tías son brujas. Brujería de desayuno en blanco y negro. Todos los vecinos, no les hables, te digo, no les hables. Un niño enfermo de locura vive así. ¿Dónde está la taza, mamá? La pantera, la TV sin sonido, el Belice, tu tío, Babahuicho el brujo, Babahuicho el santo, la misa. Si vamos a esa fiesta nos harán brujería. La procesión, perdona tu pueblo, Señor. Y es que sigo, porque mamá se enojará por esto. Y sigo, se pondrá como la gran puta. Y sigo porque aquí hay comedia y duele. Y sigo porque Comegente mató a Borland, porque Comegente mató a Carlos y porque Comegente nos quiere matar. La brujería de los brujos. Y sigo, mamita linda, Carolina Hassel, que hoy vino tu tía. Y en la brisa de la noche, los niños negros clavados con alfileres a las paredes, muñecas negras, la bruja, dale go, dale go. ¿Saben qué? Aún así habían días en los que me preguntaba cómo entre tanto brujo salíamos siempre vivos. Los brujos, las cajuelas de fósforos. Barry es un lindo saurio, come gente y come gente y come gente. Come gente ha matado a tantos, hijo. Hoy soñé que tu abuelo estaba muerto. Y Martín la leyenda, y Martín el viejo loco, y Martín, hoy soñé dinero, hoy soñé las flores, hoy soñé la muerte, hoy soñé que nos íbamos, hoy soñé la brisa, hoy soñé que nos íbamos a los Estados Unidos de América. Hoy soñé que Comegente había soñado, que tu tío soñaba fornicar con ellos en medio de un río de sangre, huesos y 13 vampiros cantando los más grandes éxitos de Madonna. Y hoy soñé en la Star Spangled Banner. Y de fondo estaba la Star Spangled Banner. Tus primas las brujas, tus tíos los brujos. Ayer soñé que si te ibas terminabas como Borland en las cajuelas. Saca esta porquería de Biblia de la casa. La palabra de Dios no cabe entre mis piernas y menos en esta casa. Saca esta porquería de Biblia de la casa. Saca esta porquería de la Biblia de la casa. Saca esta porquería de la Biblia de la casa. Te la quemo, ¿me promete?
y me la quema. Doña Comegente, la dueña de nuestros destinos, Doña Comegente, la señora del mundo, la brujería y la Biblia, las cajuelas, tu bisabuela Lucía, tu abuela Constanza, la profesora estricta. Si vas a esa fiesta, no bailes con tus primas. Ay, tú te la hubiera jole. Lido Lambian y Tido Hesili. Matu me dejaste sacar, Manu, matu me dejaste por Garífuna. Mama Garífuna Bucuya, bravo. Y el exilio, la brujería, Santa Lucía y Santa Constanza, santos dientes de la abuela, santos postizos recuerdos de la historia, santa que viene tu tía la bruja, santa que hubiera querido alegrarme, santo que no iré a esta procesión y ponle agua al corazón de Jesús, perdona a tu pueblo, Señor, Babahuicho, Belicidi, no la toques, no toques la comida de tus abuelos. Y en HBO y 50 Cent y Mamá Garífuna Buguya Bravo, ¿dónde está la taza, mamá? ¿Dónde está la luz, mamá? ¿Dónde está? No les hables, no les hables. Really love you, man. Things that named me as a boy, as a bam bam. And mama, where's the cup, the matchboxes, the soap operas, the plates, the grandmother's teeth, the house in Barrio Paris and the witch doctors? Where is it? The witchcraft, old lady people eater, the matchboxes, the Power Rangers, my dirty diminutive hands, boy with the sickness of madness, the plates. Old lady people eater is evil, son, one who walks in honey. You're just like me. The boxes, the teeth, the witch doctors, the witchcraft. Yes, yesterday I dreamt she killed him. Babaguicho Belice, the Pink Panther Belice, the neighbors. Babaguicho Belice, the bad neighbors, the neighbors. The neighbors are witch doctors. Pour some Hessel Creolin because we're going to sleep. The witch doctors, the grandmother, the doll, Maria from the neighborhood in her wild heart. Power, power, power. Let's go, the boxes, the TV, your uncle is a hero, son, the witches, all our neighbors are witches, in the night breeze. I would see old lady people eater in Belize City, Belize. Your uncle deserves a medal, son. Put some garlic out because we're going to sleep. The spirits, power, power, thunder, 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 Thundercats. It's my memory. It's the matchboxes. Pour water over Jesus' heart. All your aunts are witches. Witchcraft for breakfast and in black and white. All the neighbors, don't talk to them. I tell you, don't look to them. A boy with the sickness of madness lives well like that. Where's the cup, mama? The panther, the TV without sound, Belize, your uncle, Babaguicho, the witch doctor, Babaguicho, the saint, the mass. If we go to that party, they'll use witchcraft on us. The procession, forgive your people, Lord. And I go on, forgive your people, Lord. Mama will get mad because of this. And I go on, she's gonna get so fucking mad. And I go on because there's comedy here. And it hurts because People Eater killed Borland, because People Eater killed Carlos, because People Eater wants to kill us. The witch doctor's witchcraft. I go on, pretty mama, pour some Creolin because your aunt came today in the nighttime breeze. The black children stuck with pins to the wall, black dolls, the witch, come on, go, come on, go. Even so, there were days when I asked myself, how come with so much witchcraft, we always made it out alive? The witch doctors, the matchboxes. Barney is a pretty saurus. People eater, people eater, people eater. People eater has killed so many, son, today. I dreamt your grandfather was dead. And Martin the legend and crazy old Martin and Martin. Today I dreamt of money. Today I dreamt of flowers. Today I dreamt of death. Today I dreamt that we are leaving. Today I dreamt of the Bisa. Today I dreamt that we're leaving for the States. Today I dreamt that People Eater had dreamt that your uncle dreamt of having sex with her in the middle of a river of blood, bones, and 13 vampires singing Madonna's greatest hits. The Star-Spangled Banner in the background. Your cousins are the witches. Your uncles, the witch doctors. Yesterday I dreamt that if you leave, you'll end up like Borland. The matchboxes. Get that filthy Bible out of this house. The word of God won't fit between my legs and much less in this house. Get that filthy Bible out of here. I'll burn it. She burns it. People Eater, the owner of our fates. People Eater, madam of the world, the witchcraft and the Bible, the matchboxes. Your great
grandmother Lucia, Miss Constanza, the strict professor. If you're going to that party, don't dance with your cousins. Chutitia lao irahulea ye lira ulando anichirao hesili maduru mehabitusa garifuna mama garifuna buguya. Exile, witchcraft, Santa Lucia and Santa Constanza, to grandmother's teeth, the false memories of history. Your aunt, the witch, is coming. I would have liked to be glad. I won't go to the procession. Pour water over Jesus' heart. Forgive your people, Lord. Babaguicho, Belize City, don't touch your dead great-grandparents' food, HBO and 50 cent. Mama Garifuna bubuya grau. Where's the light, Mama? Where? Don't talk to them. Don't talk to them, I tell you. I love you, Mother. I love you. Algo un poco más tranquilo. San Vicente. Para dar un poco de contexto, San Vicente es la isla donde se funda en el siglo, bueno, entre el siglo XVI y el siglo XVII, la cultura garífuna, que es la cultura de donde yo propongo, de donde yo provengo, ¿no? Y este es un texto un poco más formal. San Vicente o Yurumey. Las mujeres entran en la bahía y río. Entran viendo lo que ellas desconocen. Un viejo enciende un malboro en el océano y comienza la reivindicación de la muerte de 1800 algo. Ya. Yurumey está lejos. Yo no la conozco. Yo no soy su hijo. Yurumey es un gato negro con una escopeta y me conoce tan poco que me da igual. Ya. Yo no te conozco, Yurumey, yo no te conozco. Busca mi ombligo en una sala de maternidad. Mañana habrá más de estos siglos empujándome con fuerza de una lengua que más que acercarme a las cosas, las aleja. For Yurumey. And he gives the context into the Garífuna homeland. And we can talk more about that in the Q&A. The women enter the bay, and I laugh. They enter observing what they don't know. An old man lights a Marlboro in the ocean, and thus begins the vindication of the dead in 1800 something. Jurumey is far. I don't know her. I'm not her son. Jurumey is a black cat with a shotgun, and she barely knows me, so I don't care. I don't know you, Jurumey. I don't know you. Look for my navel in the maternity ward. Tomorrow there will be more than centuries pushing me with the force of a tongue that more than bringing me closer to things drives them away. Miren, yo vengo de Guatemala, vengo de un país de América Central, y vengo de un lugar muy específico de Guatemala, que es el Caribe. Y hay una pequeña comunidad negra, una de las 3 comunidades negras que existen en Guatemala, que se llama Garífuna, que es de donde yo vengo, que es una comunidad de migrantes que fueron expulsados de San Vicente durante el siglo, a finales del siglo XVIII, ¿no? 1795, y exiliados hacia la América Central. So yes, Wingston, and of course I as well, we thank you for listening to us. That's what we're reading for now. Wingston apologizes for his English. I think that apology is overstated. Wingston, tu inglés es mejor de lo que piensas. I think your English is better than you think it is. I think you have that poet ego about language. But anyway, so he apologizes for his English and gives it a little context. Reflecting on being a Guatemalan poet, but from a particular part of Guatemala, specifically the Caribbean part of Guatemala, and a particular enclave within that, one of 3 Caribbean communities in Guatemala, the Garífuna, and he mentions the Garífuna history as migrants displaced from the island of St. Vincent in the insular Caribbean, because of course coastal Guatemala, that part of coastal Guatemala is also the Caribbean. Y pues yo llegué a la poesía por varios medios.
El primero, y esto lo hemos hablado muchísimo, tiene que ver con la música tradicional de mi pueblo, ¿no? Pero también llegué por ser un empoñón, un nerd, que se la pasaba todas las tardes de su vida en la biblioteca de Livingston. Y es ahí donde yo quisiera hablarles un poco. Sé que tenemos muy poco tiempo y podríamos hablar mucho de la poesía que se produce en ese lugar específico que se llama Guatemala, que es un lugar multicultural, plurilingüe y con una enorme tradición literaria, que comienza con uno de los primeros libros que yo leí, que no es necesariamente un libro garífuna, sino que es un libro de origen maya quiché, el Popol Vuh. El Popol Vuh, dentro del contexto de la poesía guatemalteca, y que es el libro maya, y es el libro de los mayas quichés, fue redactado precisamente hace 300 años en, en, en Guatemala por un fraile que recibió el dictado de los maestros, de los maestros de la palabra quiché. Es un libro de mitología, pero más que mitología, es un libro de poética mesoamericana, ¿no? Y probablemente el más importante que hay. Y es por donde empieza lo que aquí llamamos tradición guatemalteca de la literatura. Y fue sorprendente para mí leerlo por primera vez cuando era muy, muy pequeño. Y encontrarme con estas historias que primeramente eran ajenas, ¿no? Porque eran de una cultura completamente diferente. Muchos se preguntan qué tiene que ver la cultura garífuna con la cultura maya guatemalteca, y no, en realidad la cultura garífuna tiene más cercanía con las culturas indígenas del Orinoco y los arahuacos que con las culturas mayas mesoamericanas, ¿no? Pero lo que me sorprendió es esta capacidad de las imágenes de evocar el mito y convertirlo en una historia de tierras, ¿no? En una historia de resistencia y una historia de origen. So yeah, that was fascinating, Wingston. So Wingston mentions how he arrived at poetry partly through traditional music, right, and traditional, right, vernacular poetry in his village, but also as a nerd. And here's the power of our nerd, nerd solidarity, who spent his afternoons at the local library, right? But he wants to tell us a little bit more about some of what he read, and he places this in the context of the multicultural and plurilingual nature of Guatemalan culture and society, and its rich traditions, right? And so among those early readings was the foundational Maya Quiche text, the Popol Vuh, which of course is a masterpiece of the Americas. And he emphasizes that it was dictated to a friar, right, by Quiche elders, right? And so this is me adding, I think that ties into the question of the poetics of description in Wingston's poetry. As you see, there's all kinds of experiments, right, with spelling, right, and thinking about the spoken word as it's translated onto the page. So I learned something, right, by doing this event, and I'll keep that in mind next time I translate you. Maybe we'll look at, right, the as a model, right. So he emphasizes, although we think of it as a kind of historical text and a sacred text, it's also a book of poetry, right. And so he read it when he was very young. And he was struck by the foreignness of the culture, right? So even though he is indigenous and the Quiche are indigenous, right, to the area of Guatemala, in a way, Garífuna culture is closer to the indigenous cultures of the Orinoco or Arawak cultures. So he was aware of the foreignness, but at the same time, he was struck by their invocation of myth as it related to questions of land and resistance. I'll add that I think we can see some of that in Wingston's work. A la vez que estoy hablando de estas cosas, de cómo llegué yo a la poesía guatemalteca y de cómo la veo, quiero advertir primero que lo estoy viendo desde un punto de vista de un lector, de una persona que lee poesía. No soy profesor, no soy académico, ni estudiante, y nunca he estudiado literatura, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no? A nivel... Otro de los libros importantes para mí fue
fue la poética de Rafael Landívar, que es un poeta del siglo XVIII, que también habla sobre el exilio, ¿no? Su rusticato mexicana, pues la escribe en Bolonia cuando los frailes de la Compañía de Jesús son expulsados en el siglo XVIII, ¿no? Todo esto que estoy hablando, por cierto, iré colocando pequeños links en el chat para que no nos perdamos. Y quiero decir que también hablaré sobre los textos que he encontrado en inglés. So Wingston goes on to mention with the caveat, right, that he approaches this as a reader and not a professor, or not the role of a professor or a scholar, or even as someone who studied literature. And I think that's really fascinating, right, because at least I'm adding here, le menciono Wingston que acá en Estados Unidos están profesionalizados, ¿verdad? Hay toda una carrera en creative writing, ¿verdad? Y posgrados y todo eso. So we're just mentioning that how different, how important it is to keep that in mind, right? That we associate creative writing with these professional paths and MFAs and so on in the US, but his journey is very different. And so he mentions the range of traditions, which I found also fascinating. Among them, the poet Rafael Landívar from the 18th century, right? And the larger question of the exile, right, of friars, right? So to me, that's really fascinating, Wingston, because you're taking from all these sedimented layers, right, of Guatemalan culture, right? The friars, but the Afro-indigenous elements as well, right? So kind of these multiple levels de lo diaspórico, ¿verdad? Múltiples desplazamientos, múltiples sedimentaciones de la tierra también. So mentioning to me that's really interesting, the kind of layers of sedimentation, being influenced by kind of colonial text, right, and indigenous text, right, kind of the Black indigenous and the various ways those are sedimented throughout the history of Guatemala. Sí, no, de hecho es muy curioso que Rafael Landívar sea uno de los poetas más importantes, más reconocidos en Guatemala, que escribe en latín, por cierto, y que escribe desde el extranjero, pero dentro de Guatemala hay una poeta súper curiosa que les acabo de poner en el chat, que se llama María Josefa García Granados, y que es, pues, ya en el 700, bueno, principios de los 800, ya estaba escribiendo una poesía fascinante de corte de lo que hoy se llamaría, de lo que hoy pues se reivindica como las raíces de la poesía feminista guatemalteca, una poesía muy, 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 muy contestataria, ¿no? Y casi que contemporánea, no sé si contemporánea, posterior a Sor Juana Inés de la Cruz en México, o nuestra Sor Juana de Guatemala como Sor Juana Maldonado, ¿no? Y quisiera mencionarlo porque lo primero que lo primero que se conoce es a Rafael Landívar, pero en ese momento también estaba viviendo María Josefa García Granados en Guatemala, ¿no? So Wingston mentions another poet we shared in the chat, María Josefa García Granados, right? And describes her work as fascinating, partly because of its very, very subversive nature, right? In terms of how it speaks to kind of contemporary feminist concerns. And in that sense, he compares her to the famous Mexican poet, Sor Juana Inés de la Cruz, and maybe think that she could be the Guatemalan Sor Juana, perhaps, and thinks about, in a way, at this moment, maybe centering her, right, over Landívar, right, and thinking through these genealogies of Guatemalan poetry, and adding that, of course, Landívar wrote in Latin, right? So thinking also about adding layers to my reading of your work. Te entiendo mejor ahora que veo el latín en todo eso. Porque sí, tienes sí, sí. en algunos lugares, ahora que Sí, sí. A new kind of Latinx poet there. That's my Sí, y de hecho Rafael Landívar era un poeta que escribió, era un poeta más en el sentido
un poeta neolatín, pues bueno, ya escribe en un momento en el que ya la gente ya está escribiendo en sus idiomas, y él pues conserva esa tradición de escribir en latín precisamente porque es un sacerdote jesuita, ¿no? Quiero hablar también sobre cómo Miguel Ángel Asturias, primeramente como novelista, pero también como poeta, uh, fue una lectura fascinante y probablemente la lectura más fascinante que tuve en la biblioteca de Livingston. Pues a pesar de que no se le reconoce como un gran poeta, que también lo es, de hecho creo que uno de los poemas fundadores de la poética moderna guatemalteca es La Clarivigilia Primaveral, que afortunadamente está traducida al inglés. Luego podríamos hablar también de María Cruz, de cómo llegué a María Cruz, pero no encontré textos de ella traducidos en inglés. Pero la poética de Asturias me lo han dicho mucho de mis maestros y coincido bastante en eso. Y es que la poética de Asturias está dentro de sus novelas, ¿no? Y yo soy un fan del surrealismo francés en su tiempo y leí bastante surrealismo. Y casualmente otro contemporáneo de Asturias, Luis Cardosa de Aragón, a quien cita García Márquez en un discurso, pues también es guatemalteco y me tocó leerlo en esta biblioteca guatemalteca, ¿no? Gracias, Wingston. So, Wingston kind of taking us through a tour of all these people he read at the public library in Livingston, right? His hometown on the coast on the Garífuna coast on the Caribbean coast of Guatemala. And he mentions, of course, the great Miguel Ángel Asturias, Nobel Prize winner, one of the most famous Latin American writers, but his particular relationship to Asturias also as a poet. He's much less thought of as a poet, right? And so Wingston values his poetry in its own right, even though he's not considered a poet, but also values the poetics in his novel, right? Which I think I love that, Wingston, because I do that. Read novels the way a poet does, right? Leer como poeta. And then also he mentions other poets from that era, from Asturias' era. He mentions a poet, Maria Cruz, who apparently has not been translated. And I'm fascinated by that because it gets at the question of translation and the translation of women poets, especially, which is a kind of ongoing problem. Who gets translated and who has that power? And then he mentions the influence of French surrealism, right? I'll tell a story. When I decided to translate, I'm like, oh, this work is so surrealist. This is a Caribbean poet. He must be coming from like Césaire, right? Or Negritude, right? Aimé Césaire, famous, right? One of the founding poets of Negritude, very much influenced by kind of French surrealism in Paris, but thinking about that from Caribbean consciousness. But then I realized, no, actually Wingston reads the old school French surrealist, which I thought was fabulous. I mentioned a contemporary poet of Asturias, a well-known poet, Luis Cardosa de Aragón, who was working in that key in Guatemala at the time and was shouted out by people like Gabriel García Márquez. Sí, pues yo tenía una larga exposición, pero veo que nos queda muy poco tiempo. Bueno, antes, quiero hacer un énfasis en la poesía indígena guatemalteca, en la poesía maya guatemalteca, en la poesía garífuna guatemalteca, y que como ustedes bien sabrán, no empieza en este siglo, sino que empieza por un book. Pero hay unos referentes que para mí todavía los estoy descubriendo que son súper importantes. Pensando en Humberto Acabal, del cual el profesor Juan habrá hablado, porque de hecho conocí a Juan cuando llega a Guatemala buscando a Humberto Acabal y aprendiendo quiché, y lo conocí hablando quiché con un señor de la tienda de mi vecindario, ¿no? Pues Humberto Acabal es un cuate importantísimo y muy relevante, ¿no? Tan relevante como su maestro, Luis Alfredo Arango, que también es un poeta de origen no maya, quizá, pero que se profundizó en las raíces del mundo maya, que se casó con la cultura maya y que conoció una profundidad
Sí, impresionante. De hecho, su libro, El Andalón, para mí es uno de los más llamativos que se han publicado en Guatemala, ¿no? Y quisiera también decir que esa tradición continúa en poetas como Ned McCoy, como Pablo García, que tiene un libro maravilloso que se llama, que lastimosamente no está traducido al inglés, que se llama Canto Palabra para una pareja de muertos, y continúa con Giovanni Cochacá, que acaba de dar un premio importantísimo, es un poeta maya cachiquel, ¿no? Y, y que también hay una pequeña generación de gente que está escribiendo poesía en Garífuna, o sea, poesía en el sentido libresco de la palabra, ¿no? Y que está surgiendo ahora, ¿no? Próximamente vamos a publicar un libro de Rogelio Lino en Garífuna, ¿no? Y que continúa la tradición de probablemente la primera gran poeta que pasa sus cantos al texto, que es Marcela Lewis, una poeta beliceña, y que continúa con Xiomara Cacho Caballeros, que es la poeta garífuna más conocida y la más importante de hoy, ¿no? Pues eso quería únicamente enfatizar eso, porque si no podríamos estar hablando todo el día de poesía guatemalteca y secular. Tal vez tendrán preguntas, ¿no? O tal vez quieran irse. Well, Wingston just knows that we're short on time, but he didn't want to leave without giving a shout out to indigenous poetry in Guatemala, both Maya and Garífuna. So I didn't call the names, but he mentioned the really important foundational poet, Humberto Acabal, a Quiche poet, his teacher, Luis Alfredo Arango, who explored Mayan roots, and that tradition continues in contemporary poets such as Ned McCoy and others he shared in the chat. And then thinking of Garífuna poets in particular, and he means people publishing books, right? Because of course, Garífuna poetry has its life off the oral tradition and so on, music. And he mentions a number of folks, including the Belizean poet Marcel Lewis, who he mentioned previously. If he wants to open it up to questions. Profe, if I missed anything, please help me out. No, muchas gracias, Ura. Muchas gracias, Wingston. Nos quedan unos minuticos. We have few minutes for a couple of questions, maybe. So please, this is a really important moment, you know, when this conversation opens. Please. Yo tengo una pregunta. Yo quiero saber más del proceso de traducción y especialmente cuando está tratando de representar una cultura que no es tuya. I can say that in English too. So I am wondering about the process of translation, and especially when you're trying to translate something and represent people that's not your culture. That's right. Thank you for the question. It's one that I take very seriously, and that initially why I turned down, right, the invitation. But I think when I realized I could create a relationship to Wingston's work through sound, right, through a kind of caribeñidad that I felt, you know, I could claim, that made the difference. But it's something that we talked about, and we talked about ways in which I felt his work was guided by sound, right, and to find, you know, I can't do his flow. He's also a performer. So it's not just that we don't share a culture. His culture is embodied in a way that reflects the work that he does on the page. And that's even more complicated. I'm a scholar of performance poetry. How do you translate the relationship between the embodied language and the language on the page? That's almost impossible, right? Really hard to do, even if it's a language that you claim as your own, right? If it's somebody else's language or multiple languages, right, it's a whole other level of difficulty. So ultimately I said, I can't do, the only thing I can do is my version of Wingston, and at least that version will honor the kind of the you know, kind of pan-diasporic Caribeño flows, right? The kind of the humor, the playfulness, the kind of exploration of sound, you know, and I also found analogs, and I talked this briefly with Wingston. So I thought about different kinds of Creole poetry in the Anglophone Caribbean. So as you saw, I used different kinds of approaches to reproduce a more spoken, right, Black English, right? So things like dub poetry, we're familiar with dub poetry, and I thought of dub poetry's relationship, right?
as it toggles, right? Empire and the Caribbean, right? And again, it's tough because dub poetry isn't necessarily indigenous, right? And so what happens to that other aspect? And that extended into, of course, translating Garífuna, which I don't know. And Wingston made that easy for me by saying, don't translate it, right? He wanted it to be this like untranslatable difference that just lives there in the poem. And so, so we figured it out, but I don't claim that mine, in no translation is neutral or apolitical, right? But especially one like this, I think, you know, has to be what it can be, and then honor the complexity of who Wingston is as a writer, but also the many roots and routes of his work, and kind of let those be. So I thought sound was a way to get into the surface pleasures, right? But the rest you kind of have to investigate, right? No sé si quieres añadir algo, Wingston, en términos de... Sí quisiera añadir una anécdota bien curiosa que me sucedió en Chicago, ¿no? Me subí en un taxi y pues comienzo a hablar con el taxista que era senegalés, ¿no? Y yo traduje a un poeta senegalés, a Leopoldo Sédar Senghor, al Garífuna. Y me decía, well, un momento, ¿tú has hecho esta traducción? O eso fue lo que entendí, ¿viste? Porque estábamos con chat y con mi terrible pronunciación, ¿no? Y me decía, sí, claro, ¿y cómo lo hiciste, no? Si tú de dónde eres, ¿no? Yo soy de Guatemala, le dije. ¿Y por qué y por qué te interesó traducir a Leopoldo Sédar Senghor? Pensó primero que al español, yo luego le dije con Garífuna, ¿no? Y claro, esa es una pregunta que yo no me había hecho, ¿no? Y dentro del proceso de traducción fue una cosa súper complicada, porque a pesar de ser negro y tener orígenes africanos y demás, la África de Leopoldo es una cosa lejanísima, súper, mega, hiper lejana para mí, ¿no? Entonces la traducción se convirtió más en un proceso de investigación, en un proceso de intentar entender al otro, que creo que eso también es la traducción. La traducción tiene puentes en el sentido de que intentas entender a la otra persona, ¿no? Al distinto. Y pues, bueno, quería contar esa anécdota y de que también el proceso de traducción con Urayoán no solo es traducir a la cultura garífuna, sino que pues son poemas primeramente escritos principalmente en español y con mucha influencia occidental, escritos como decía Urayoán, desde una perspectiva caribeña, desde una perspectiva performática y desde una perspectiva de las artes contemporáneas, ¿no? Y en eso nos entendemos bien, creo. Beautiful, gracias. So yeah, Wingston told a great story of riding with a Senegalese taxi driver in Chicago, and mentioning to the Senegalese taxi driver that he was translating the great Leopoldo Sédar Senghor, Senegalese poet and one of the founders of the Negritude movement, which we mentioned, right? And so he had to explain to the taxi driver that despite being Black, right, and claiming his African roots, Senghor's Africa seemed very far away for him, right, as a Garífuna and Guatemalan person, and that translating him into Garífuna involved researching and trying to understand the otherness, right, of Senghor, even as a foundational Black poet, and that ties into his view of translation. It's always an attempt to understand the other, right, and he mentions that in our case, the fact that the poetry is written mainly in Spanish and has this kind of Caribeño sensibility, right? You know, let us work together. I would just add, in terms of my personal agenda, I think it's important to mention your agenda as a translator. I thought it was important to claim Wingston for you know, Spanish language Caribbean poetry and translation, right? So my sense is El Caribe Hispano and like Spanish apartments in the U.S. A lot of Cuba, maybe a little bit of Puerto Rico, occasionally, rarely a Dominican writer here or there, right? Afro and indigenous, Afro representation is getting better, but still historically bad. Indigenous representation, olvídate. So thank you, Profe, for doing this class, right? Afro-indigenous, oof, you know. So, and of course, just the particularities of you know, the Garífuna experience. Also thinking of just how it remaps
histories of displacement. So we think on the one hand of the African diaspora, right, from Africa to the New World, right, but then internal diasporas within the Caribbean. That's one thing. Garífuna communities, they weren't the only ones, right, but they're ones that insist, right, on that particular history of Caribeñidad, which is rooted in also internal displacements. And then of course we get displacements to the US and its diasporic communities. I also live in the Bronx, where there is a bustling Garífuna community, and so it felt also like a way to, who I support, and you know, I know some of the activists there, so it was wow. Gracias Wingston, because you allowed me to really, you know, do a better job de informarme y ser un mejor vecino para Bueno, muchachos, muchas gracias. De verdad que, pues, yo siento que esto es un espacio, como tú dices, Ura, importante, donde estamos creando espacio, digamos, transnacional, más allá de las fronteras, en un tiempo en que necesitamos mirarnos de aquí para allá, ¿no? Del Caribe hacia Estados Unidos y más allá hacia Colombia, y entender pues esa riqueza que somos y vernos en todas nuestras complejidades. Y desde que yo conocí a Wingston siempre he sentido esa inspiración, ¿no? de la experimentación, de la literatura, pero también de las preguntas más allá de clasificaciones raciales, étnicas, etcétera, que a veces no nos dejan mirarnos bien, ¿no? So I was just saying that I'm just grateful, and I feel that this is a beautiful space to hold, that opens, you know, possibilities to see each other as complex as we are as Latin Americans or Guatemalans, Colombians, Americans, whatever. And so I'm just really happy that this happened. And thank you, Ura, again. Thank you, Wingston. And we could continue forever, but yeah, I guess we all have things to do. But thank you. Gracias, Maltiosh. And nos vemos pronto. Thank you so much, Sereme. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ha sido un gran placer. Hey, gracias.